So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 2, text number 41. Тази вечер четем от Бхагавад Гита, 2 глава, 41 стих. 241. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vavisayatmika buddhir ekeha kurunandana bahushakahyanantascha buddhaya vyavasayinam. So, is it possible? Vyavasayatmika buddhi eka iha Kurunandana Bahushaka Hi Ananta Cha Buddhaya Avyayasayinam Vyavasayatmika buddhir Ekeha Kurunandana Bahushakahyanantascha Buddhaya Vyavasayinam Vyavasaya Atmika, resolute in Krishna consciousness. Непоколебим в Кришна съзнание. Buddhi, intelligence. Разум. Eka, only one. Само един. Iha, in this world. В този свят. Kurunandana, O beloved child of the Kurus. Bahushaka, having various branches. Като има различни разклонения. He, indeed, Наистина. Ananta, unlimited. Неограничени. Cha, also. Bhuyaha, intelligence. Разум. Abhyayasayanam, of those who are not in Krishna consciousness. Всички, които не са в Кришна съзнание. Translation. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Всички, които са на този път, са решителни в намерението си и целта им е една. О, обично дете на Куру, разумът на колебливите е твърде разклонен. Purport. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vavisayatmaka intelligence. In the Chaitanya Charitamrita Madhya 2262 it is stated Shraddha Shabde Vishvasa Kohe Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality.
fruit of activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva sarvamati sa mahatma sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches. So, by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of the spiritual master, who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instructions of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows: Yasya prasadad bhagavat prasado Yasya prasadan nagati kutopi Dayanustuvam stasyaya sastri sanjam mandikoroshi charanarvindam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day, and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically, but practically, when there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. Om Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svavadantikam. So, in this verse, there are 2 noteworthy words. В този стих има 2 значителни думи. Eka and Bahu. Ека и Баху. Eka means one, and Bahu means many. Ека означава едно, а Баху означава много. So Krishna is saying that those who are on this path of Krishna consciousness, и така Кришна казва, че тези, които са на пътя на Кришна съзнание, they have their aim fixed on one point. Тяхната цел е фиксирана в една точка. But those who are not on this pathway of Krishna consciousness, но тези, които не са на пътя на Кришна съзнание, their intelligence is dancing here and there like a monkey, from branch to branch to branch. Can never stay in one place. Тяхната интелигентност никога не става на едно място. Тя е като маймуна, скачаща от един клон на друг клон. So the point is, if we are actually properly engaged in Krishna consciousness, така че идеята е, че ако ние правилно сме ангажирани в Кришна съзнание, then we are very fixed in our determination. We are not confused. Тогава ние сме много концентрирани в нашата решителност. Не сме объркани. We know who we are.
Знаем кои сме. We know what our duty is. Знаем какъв е нашия дълг. And we do it. И го вършим. It's a very simple thing. Това е много просто. If you're confused, well, should I do this? Should I do that? I don't know what's going on. That means you're not properly absorbed in Krishna consciousness. Ако ти си объркан и не знаеш какво да правиш, дали да правя това или да правя онова, това означава, че не си правилно установен в Кришна съзнание. And anyone who is fixed in Krishna consciousness, they know exactly what they're doing. Всеки, който е установен правилно в Кришна съзнание, знае много добре какво трябва да прави. Their consciousness is highly focused. Тяхното съзнание е много концентрирано, високо. So, what do you do if you're not focused and your consciousness is jumping around like a monkey? Какво да правиш, ако не си концентриран и ако интелигентността ти подскача като маймуна? Should I do this? Should I do that? What's going on? Това ли трябва да направя? Това ли трябва да направя? Какво става? What if I find myself in such a position, and what should I do? Ако попадна в такава ситуация, какво трябва да направя? Is there any hope for me? Има ли надежда за мен? Well, Prabhupada answers that in the purport. Прабхупад отговаря на този въпрос в коментара. He makes it very clear. Той много ясно казва. He says, service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master. Той казва, че най-добрата практика е Кришна съзнание под ръководството на авторитетен духовен учител. Who is a bona fide representative of Krishna, който е авторитетен представител на Кришна. Who knows the nature of the student, който знае природата на ученика. And who can guide him to act in Krishna consciousness. И който може да го води в Кришна съзнание. There are some what are known as Ritvik philosophers. Има такива ритвик философи, така наречени ритвик философи. Who say that everyone should accept only Srila Prabhupada as their guru. Които казват, че всеки трябва да приеме единствено Шрила Прабхупад за гуру. They say that none of Srila Prabhupada's followers can be spiritual masters. Те твърдят, че никой от последователите на Шрила Прабхупад не може да бъде духовен учител. But this statement defeats their philosophy. Но това твърдение всъщност побеждава тяхната философия. Because it says you need to have a spiritual master who knows your nature. Защото казва, че ти трябва да имаш духовен учител, който да познава природата ти. In other words, you need a personal relationship with the spiritual master who specifically knows your psychological nature. Други думи, трябва да имаш лична връзка с духовния учител, който знае твоята специфична And it природа. then gives you personal, pertinent guidance exactly for your circumstances. И който ти дава лично ръководство, ръководите лично, специално за обстоятелствата. Srila Prabhupada certainly serves as a guru for everyone by his books. Със сигурност Шрила Прабхупад е гуру за всички чрез неговите книги. But he's also instructing that his readers should find out a living spiritual master. Но той също ни инструктира, че трябва да намерим жив духовен that they can have a personal relationship with, с който те да имат лична връзка, who can understand their nature and then guide them accordingly. който може да разбере природата им и да ги ръководи според нея. One time in London, a lady asked Srila Prabhupada, Един път в Лондон една дама го питала Шрила Прабхупад. Can I have a guru just through books only? Мога ли да имам гуру единствено чрез книги? Just by reading books only I can have guru. Просто като чета книги да имам гуру. Srila Prabhupada said no. Шрила Прабхупад отговаря не. He said, don't make a guru in the air. Той казал, не си измисляй. Don't make a guru in the air. Не си измисляй въздушен гуру. Make a guru concrete. Направи го конкретен. So we actually need a living guru who can understand, who can know us, understand our nature. Затова ние действително се нуждаем от жив гуру, който да ни познава и да познава нашата природа. Who knows exactly what kind of maya we are in. Който знае точно в каква мая сме. And you can give exactly that exact prescription to cut through the maya of the heart. И който може да ни даде най-точното предписание, чрез което да отрежем възела на мая в сърцето. Just like when you're sick, you go to a doctor. Точно като когато си болен и отиваш на лекар. Just like when I was in
Riga, I had some inflammation of the vocal cords. Например, когато бях в Рига, имах възпаление на гласните струни. So my disciple, he found out the best throat doctor in the whole country of Latvia. И един мой ученик намери най-добрият лекар в цялата латвийска държава. And he looked in my throat. И той прегледа He looked in my throat. Той погледна в гърлото ми. And he gave me exactly the medicine that within 5 minutes reduced the inflammation. И ми даде точно това лекарство, което точно след 5 минути намали това възпаление, което го... Before that, I had tried going to so many different health food stores and buying this kind of cough drop and so many things, and nothing worked. Аз преди това бях ходил в толкова различни лекари, но нищо не ми беше помогнало. But as soon as I went to the qualified physician who could actually see exactly what was going wrong, но веднага щом отидох при квалифициран човек, се разбра точно какъв е проблема. he was able to give me the precise medicine that can immediately, within 5 minutes, take the inflammation away. Той просто беше, той успя да ми даде точно това предписание, което буквално за 5 минути намали възпалението. So in the same way, we need a spiritual master who can actually meet with us and see exactly what's wrong with us. И затова ние имаме нужда от духовен учител, който да разбере точно какво е. What are the defects in our consciousness? Какви са нашите недостатъци в съзнанието? What are the defects in our attitude? Какви са нашите недостатъци в отношението, в характера? What are the defects that manifest in what we say and what we do? Какви са недостатъците, които се проявяват в това, какво говорим и какво правим? And who can then correct them? И който тогава може да ги прави. So having that, Prabhupada says that is the best situation for advancing in Krishna consciousness. Прабхупад казва, че това е най-добрата ситуация за напредък в Кришна съзнание. And he says that one should accept the instructions you receive from that spiritual master as your mission in life. И той казва, че трябва да приемаме инструкциите, които сме получили от този духовен учител, като In other words, there's no question, well, what is the goal of my life? What do I want to do? What's my mission? What's my goal in life? С други думи, не трябва да стои въпроса какво трябва да направя в живота, каква е моята мисия. Your goal in life is whatever your spiritual master has given you. That is your goal. Твоята цел в живота е това, което ти е казал духовният учител. Това е целта ти. Whatever mission he has given you, that you accept as your goal in life. Каквато мисия ти е дал, това такава я приемаш за цел. So when you actually have a bona fide spiritual master and you receive from him your life's mission, и когато в действителност имаш истински духовен учител и разбереш каква е твоята мисия в живота от него, and you fully dedicate yourself to serving his order, и изцяло се посветиш да служиш на неговите заповеди, then your every thought, your every word, your every deed in all times, places and circumstances, тогава всяка твоя мисъл, всяка твоя дума, всяко твое действие в всяко време, място и обстоятелства is eka. It's one. Ека, едно. It's aimed at that one mission. It's all focusing in on that one thing. И всичко това се фокусира в това единствено нещо. Every thought, every word, every deed in your 24 hours. Всяка мисъл, дума и дейност през 24 часа. It's purely focused on achieving your life's mission. Изцяло фокусирана за да изпълни мисията на човешкия живот. So this is a highly focused consciousness we are speaking about here. Тук говорим за едно изключително високо концентрирано съзнание. So we have sometimes in the past given the example of a laser beam. Понякога в миналото сме давали примера с лъча, лазерния лъч. A laser beam is a highly focused beam of light. Лазерният лъч е изключително концентриран лъч светлина. In fact, it is so highly focused it can burn through metal. В действителност това е до такава степен концентрирано, че може да прогори дори метал. In the same way, a highly focused Krishna conscious mind по същия начин, един толкова концентриран Кришна осъзнат ум can burn through the coverings of this material universe. Може да
изгори, да прогори обвивките на този материален свят. And enable the devotee to go back to home, back to Godhead. И да позволи на преданно дадения да се прибере вкъщи обратно при Бога. So we want to have very, very focused consciousness. Ние искаме да имаме много концентрирано съзнание. As described in this verse. Както описва този стих. Buddhir eka. Buddhir eka. Buddhi eka. That we need. От това нещо се нуждаем. So we can ask now if there's any questions. И сега може да питаме да имаме въпрос. Да не се стива. From the spiritual master was very clear. Speak loudly. The necessity of the spiritual master was very clearly explained. Как да не забравяме, че никога да не забравяме, че цялата милост идва чрез него. How can we never forget that all the mercy comes through this spiritual master? How can we never forget? Yes. The way to not forget is that every day you must sing the Gravastakam prayers. Начинът да не забравиш това никога е всяка сутрин да пееш, всеки ден да пееш молитвите Гурваштака. That's why Prabhupada instituted it. Every morning we sing Gravastakam. И затова Шрила Прабхупад ни го е оставил. Всяка сутрин ние пеем Гурваштака. And then also we once we are actually have chosen our spiritual master, we've been approved for chanting his pranam mantra, then we can offer our obeisances to him 3 times a day. И веднъж, щом сме получили пранама мантрата на нашия духовен учител, можем да му отдаваме почитания 3 пъти дневно. That's what it says in this verse. Nahayam stuvam tasya yasastri sanjam. The 3 sanjas means morning, it means sunrise, high noon and sunset. Тези 3 пъти означава сутрин, обед и сутрин, обед, когато точно по обяд, и вечер при залез слънце. Това са 3 So those 3 times a day one should offer one's respectful obeisances. That's what it says right here in the prayer. 3 times a day I should offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. Както се казва тук в молитвата, 3 пъти аз трябва да отдавам почитание на моя духовен учител. So that should be a regular daily practice for disciples and aspiring disciples. 3 times a day they offer their respectful obeisances unto their spiritual master. И това трябва да е редовна практика както на учениците, така и на тези, които са... And for those who are second initiated disciples who chant the Gayatri mantra, както за учениците, така и за тези, които искат да станат ученици на определен духовен учител. that Gayatri mantra is chanted morning, noon and evening, so they can do their Gayatri mantra and then obeisances to their spiritual master at the same time. За тези, които възпяват Гайатри 3 пъти на ден, сутрин, обед и вечер, те също могат да дават почитание и на духовния си учител пак, сутрин, обед и вечер. And not only 3 times a day, but every instruction you receive from your spiritual master, that you must always meditate on, 24 hours a day. И не само почитанията, каквато и да е инструкция, която сме получили от духовния учител, ние трябва да медитираме върху нея 24 часа на ден. Instructs you to always remember Krishna and never forget him. Духовният учител ни наставлява винаги да помним Кришна и никога да не го забравим. So that is the order your guru has given you. Always remember Krishna and never forget him. И това е и наставлението, което духовният учител ти е дал. Винаги помни Кришна и никога не го забрави. So you have to take this. My Guru Maharaj has ordered me to always remember Krishna and never forget him. Therefore, I must obey his order constantly. И затова ние трябва да мислим. Моя гуру Махарадж ми е дал това наставление да помня Кришна, никога да не го забравям. И затова ще го правя. There's something you can plug into 24 hours a day. You can plug into that order 24 hours daily. Вие можете да се концентрирате, да се впитате в тази мисъл 24 часа. You have to always see, am I remembering Krishna? Винаги трябва да си в съзнание, помня ли Кришна?
If so, I'm obeying my guru. If I'm not remembering Krishna, then I'm disobeying my spiritual master. Ако не помня Кришна, то тогава аз не изпълнявам наставленията на моя духовен учител. This way you have to always see that I'm obeying my guru's order by always remembering Krishna. И затова по този начин ние винаги трябва да знаем дали изпълняваме повелята на гуру, като винаги помним Кришна. Next question. Следващ въпрос. Ние имаме един посвещаващ духовен учител и същевременно получаваме инструкции от много други духовни учители от ислама. Но по-често имаме своята благодарност на посвещаващия духовен учител. Как да отдадем благодарността си към инструктиращите? We have our Shiksha Guru and our Diksha Guru, and we are offering obeisances regularly more to the Diksha Guru. How can we express our gratitude towards the Shiksha Guru who is giving also instructions to us? By doing service. Като служим. Next question. Следващия въпрос. Чувала съм от пъти такова твърдение, че ако ученикът е много силно предан на своя духовен учител, това по някакъв начин заблуждава духовен учител, той не може да види неговите недостатъци. Възможно ли е това? Вярно ли? She has heard from the devotees that if the disciple is very much devoted to the spiritual master, sometimes the spiritual master is bewildered by such devotion and he cannot see his negative, bad qualities. Is it true? She asks. You've heard that if the disciple is too devoted, the spiritual master cannot see the bad qualities of the disciple? Питаш дали ученика, дали духовният учител не може да види добрите качества, ако ученика е твърде отдаден. Това ли е въпрос? Не може да види някакви лоши качества. Лошите качества. Ученикът е твърде предан. Ако ученикът е твърде предан. И изразява своята преданост. Yes, this is the question. Actually, there's no such thing as being too devoted to the spiritual master. Действително с такова нещо като твърде отдаден на духовния учител не съществува. You can never be devoted enough to the spiritual master. Никога не може да бъдеш твърде отдаден на духовния учител. This is explained by Srila Prabhupada in the Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупад обяснява това в Чайтания Чаритамрита. That the disciple has a debt to the spiritual master. Че ученика има дълг към духовния учител. The spiritual master has saved the disciple from birth and death. Духовният учител е спасил ученика от кръвоврата на раждането и смъртта. So the disciple has to repay the spiritual master by dedicating his or her eternal existence to the spiritual master. И ученика трябва да се отплати на духовния учител, като посвети неговото или нейното вечно съществуване на духовния учител. So in this way the disciple can try to pay back the debt. И по този начин ученика може да се опита да отплати дълга на своя духовен учител. But there's only one problem here. Но тук има само един проблем. Whatever ability you have to pay back the spiritual master is also by his mercy. Каквато и способност да имате за да се отплатите на духовния учител, това всъщност е милост от него, тази ваша способност. Therefore, the more you pay him back, the more you become indebted to him. И затова, колкото и да му се отплащате, толкова вие отново задлъжнявате към него. It's just like if I borrow $100 from you. Точно като ако аз взема назаем от вас $100. And then to pay you back, I borrow another $100. И за да ви се отплатя, взимам още $100 назаем. Then I always remain indebted. И така по този начин винаги оставам в дълг. So whatever ability you have to repay your beloved Guru Maharaj for his mercy. Така че каквато и способност да имаш, за да се отплатиш на твоя любим Гуру Махарадж, it's all by his mercy, so you can never escape your debt to him. Това всичко е по негова милост и ти никога не можеш да избягаш от твоя дълг към него. So no matter how much devotion you may manifest towards your Guru Maharaj,
Така че без значение колко преданост ти можеш да проявиш към своя Гуру Махарадж, тя никога не е достатъчна. If the spiritual master is bona fide, he doesn't accept any of that bhakti for himself. Ако духовният учител е авторитетен, той никога не приема тази бхакти за себе си. Therefore, he is not overwhelmed by it. И затова той не е твърде объркан от нея. A bogus guru will be overwhelmed by the worship of his disciples. Един фалшив гуру би бил повлиян така от това, че неговите ученици го... Because he accepts that worship is that I'm worthy of this. Защото той счита, че е заслужил това обожание. The bona fide spiritual master can accept the worship of millions of disciples. Един истински авторитетен духовен учител може да приеме служенето на обожанието на милиони свои ученици. Without being bewildered, because he doesn't accept any of that worship for himself. Без да бъде объркан, защото той не приема това служене за себе си. He passes all of that worship on to his spiritual master. Той предава цялото това служене на неговия духовен учител. And then his spiritual master passes it to his spiritual master. И след това духовният учител го предава на... In this way, all the worship is channeled unto Lord Krishna. По такъв начин служенето се по канал отива при Бог Кришна. So that's the answer. Така че това е отговора. Next question. Следващия въпрос. Yeah. Какво ще се случи с един преданен, който не изпълни наставлението, който е получил духовен учител? What will happen with one disciple who hasn't fulfilled the order of his spiritual master? What will happen? It's very simple. He has to take birth again. Много е просто. Той просто ще се трябва да се роди отново. Well, if they make it, let me qualify that. If they make the sincere endeavor, that's all that's required. Но ако той прави искрено усилие, това е единственото, което се изисква. Success or failure doesn't matter. Успех или провал няма значение. As long as one makes the sincere endeavor to try one's very best to serve the spiritual master's order, then one is considered successful. Стига човек да дава всичко от себе си, за да служи на духовния учител, тогава той се счита за успял. Next question. Следващ въпрос. How about in the back there? Any questions back there? Някои от хората, които седнали назад, някакви въпроси ли имат? Anyone up here in the front? Някой пред? Here we go. Как да разберем, че един духовен учител познава нашата природа? How can we know that a spiritual master knows our nature? Yes, how can you know that the spiritual master knows your nature? Well, it'll become pretty obvious when he points out to you things about yourself that are obviously true, that you were trying to hide. Това ще стане много очевидно, когато духовният учител ти посочи неща, които са очевидни в теб и които всъщност ти се опитваш да скриеш. We like to hide our faults. Ние обичаме да прикриваме мислите си. And then the spiritual master exposes them. А духовният учител ги разкрива. Not only does he expose them, he smashes them. Не просто той ги разкрива, той ги разбива. And then we know the spiritual master, yes, he knows me much better than I know myself. И тогава всъщност ни казва, да, той знае много повече колкото. Actually, the spiritual master has help in doing that. Действително, духовният учител has help in... He has a helper to do that. Той има помощник в това нещо. Because there are two gurus. Защото има два гуру. There's the external spiritual master. Има външно управление, духовния учител. And there is also Chaitya Guru, the guru within your heart, Paramatma. Има и също така Чайтя гуру в твоето сърце, Параматма.
So the Paramatma, he knows everything about every life you've had for millions and millions of births. И този Чайтат Гуру Параматма знае всичко, което всички твои милиони и милиони животи. He knows every single thought you've ever had. Той знае всяка една мисъл, която някога си има. And he gives the spiritual master whatever understanding the spiritual master needs to do his job of pulling you out of this material existence. И той дава на духовния си учител точно това разбиране, което му е необходимо, за да те измъкне от материалния свят. He's an information resource for the spiritual master. Той е информационен източник за духовния учител. To give whatever information is necessary to save the disciple. Да даде такава информация, която е необходима за спасяването на ученика. Paramatma knows everything. Параматма знае всичко. And he reveals to the spiritual master whatever is necessary so that you can become saved. И разкрива на духовния учител точно толкова, колкото е необходимо, за да бъдеш спасен. Next question. Следващия въпрос. Yeah. Тогава ние изглеждаме много смешно, защото ние играем един театър и се правим така, криеме се за дръвчета, нещо се прави много по-различно. И духовните учители просто изглеждаме смешно понякога в техни очи. So, does that mean that we look... Shishi Gonitai ki jai, Shishi Balaramara ki jai, Shri Baladev Subhadra Jagannath ki jai. So he asks, aren't we looking funny in the eyes of the spiritual master, just trying to play hide and seek, hiding and looking funny in the eyes of the spiritual master? It depends on the disciple. Зависи от ученика. With some disciples, the spiritual master is very pleased how nicely they are serving. От някои ученици духовният учител е много удовлетворен. Колко хубаво служат те. Sincerely conquering their bad qualities with, by absorption in devotional service. Искрено побеждавайки своите лоши качества чрез служене и чрез поглъщане в служенето на. Using their intelligence, how to serve the spiritual master very nicely and please him. Използвайки тяхната интелигентност, как да служат на духовния учител и да го удовлетворят. But then there are some disciples who, have a very hard time getting it right. Но знаете, има ученици, които много трудно успяват да направят правилното, да постъпят правилно. Все още са заклещени от твоята фалшива гордост. And practically constantly they do things with the wrong attitude. И практически през цялото време те правят неща с неправилно настроение. They say the wrong things and they do the wrong thing. Те правят грешни неща и също така вършат грешни. So the spiritual master is merciful to all of his disciples. Духовният ученик учител е милостив към всички свои ученици. And he gives them whatever kind of association will best help them to advance. И той им дава той им дава много общуване, което би им помогнало да напреднат. Такова общуване, каквото би им помогнало да напреднат. He will sometimes say how much he appreciates the disciple. Той понякога ще каже колко много цени този ученик. And sometimes he will show how angry he is with the disciple. А друг път ще покаже колко е разгневен на някой от ученик. Next question. Следващия въпрос. Yeah. Моят въпрос е свързан с на български. Моят въпрос е свързан с това как пак така ще ми проща. Значи има една такава група от преданодайни и тази група се разширява, които смятат, че е реалистично да се каже, че нямаме шанс в този живот да постигнем чисто Кришна съзнание и че това е реалистично. Други казват, че е реалистично. Други казват, че е реалистично да постигнем Кришна съзнание, други пък е реалистично. Едните казват, че не
реалистично е да достигнем до някъде, до където са ни възможности. В смисъл, някой казва, че трябва няколко живота със сигурност. Да. И коя в крайна сметка е правилната теза смисъл, защото Прабхупад казва много неща. И възможно е човек да постигне чисто Кришна съзнание, чисто Кришна прямо в един живот. В този живот. Вече в този живот не стартира духовно. Сега стартираме. His question is that there is many devotees, and this group is becoming bigger. Devotees who think that we cannot achieve to become pure devotees in one lifetime. We should be born again, and at least we have to pass some lives in the material world. We cannot become a pure devotee right away. And this. And the question is it possible to become a pure devotee in one lifetime? Well, Prabhupada ordered me to become a pure devotee as soon as possible. Prabhupada ми даде наставление да стана чист предан възможно най-скоро. He told me, actually, I'll give you the context of it. Before I joined this movement, I was a songwriter. Сега ще ви дам контекста на това. Преди да се присъединя, писах песни. So I asked Srila Prabhupada about writing songs for Krishna. Now, once I became his disciple, I thought maybe I could write songs about Krishna. И един ден попитах Шрила Прабхупад за това дали мога да почна да пиша песни за Кришна. Of course, we have the greatest songwriters in the world are actually Gaudiya Vaishnavas, Но знаете, че най-великите писатели на песни, те са от Гаудия Вайшнава. Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur. And these are the greatest songwriters in history. They make the Beatles look like a bunch of, neophytes. Пред тях Битълсите изглеждат само като някаква група от недодявани. So Prabhupada actually was encouraging me to be able to write songs on the same level as Narottam and Bhaktivinoda. И Прабхупад ме окуражаваше да пиша песни на същото ниво като Бхактивинода и Наротам. He wanted me to write songs on that level. Той искаше от мен да пиша песни на това ниво. And he told me how to do it. И ми показа как да го правя. He said, now you must qualify yourself to be able to see Krishna face to face. И той каза, сега ти трябва да се квалифицираш, за да можеш да видиш Кришна лице в лице. That's what he told me to do. Become so pure and perfect in Krishna consciousness that I can have the direct darshan of Krishna. И той ми каза това да направя, да стана толкова чист в Кришна съзнание. And then he said I could write songs on the level of Bhaktivinoda Thakur. И за да мога да пиша песни на нивото на Бхактивинода Тхакур. So he was ordering me that you do this. И той ми нареди, направи това. Now you qualify yourself to see Krishna face to face. Обучи се да видиш Кришна лице в лице. So I was wanting to write songs in this lifetime. Така и аз исках да пиша песни в този живот. And he told me to do them. И той ми каза да ги направи. So he was talking about this lifetime. Той говореше за този живот. So do you think that Prabhupada only wanted me to become a pure devotee in this lifetime and nobody else? Не мислите, че Шрила Прабхупад искаше само аз да стана духовен, чист предан, а не вие? That I was some special devotee? Че аз съм някакъв специален предан. No way. I was just a pot washer in the kitchen. В никакъв случай, аз съм просто един мияч на съдове в кухнята. I wasn't a big sannyasi, I wasn't a big guru, I wasn't a temple president, I wasn't a GBC, I was just a pot washer. Аз не бях голям саньяси, не бях гуру, не бях храмов президент, не бях GBC. Аз просто бях обикновен мияч на съдове. And Srila Prabhupada ordered me to be able to come to the point of being able to see Krishna face to face. И Шрила Прабхупад ми нареди да стигна до точката, в която ще видя Кришна лице в лице. И затова Therefore, you all ordered to become pure devotees as soon as possible in this lifetime. За всички вие имате задължението да станете чисти предадени още в този живот, възможно най-скоро. Even if you don't make it, you should try to make it. Дори да не успеете, вие трябва да се опитате. If one thinks, well, it's, I'll do it over 3 lifetimes. So in this lifetime, I'll become 30% involved, purified in Krishna consciousness.
Ако човек си мисли, аз ще го направя за 3 живота, в този живот ще пречиста 30%. There's 365 days in the year. В годината има 365 дни. So for 120 days I'll, chant my rounds and follow the principles. И за 320 дни ще мантрувам и ще спазвам принципите. And for the remaining 240 days I'll have illicit sex, I'll eat meat and gamble, intoxication. А в останалите дни ще имам незаконни връзки, ще играя хазарт, ще пеям наркотици. That would be stupid. Това ще бъде глупаво. No, you must try for pure bhakti. In fact, if you really want to know what my advice is, my answer is, you can actually achieve pure devotion within a minute, Prabhupada says. Ако искате действително да знаете какъв е моя отговор, вие можете да постигнете Кришна съзнание само в 1 минута. Това е моят. Това казва Шрила Прабхупада. He gives the example of Khatvanga Maharaj. Дава за пример Катванга Махарадж. Khatvanga Maharaj was a great kshatriya, very powerful fighter. Катванга Махарадж бил велик кшатрия, много силен владетел. So the demigods, they were being, you may think that the heavenly planets is a very nice vacation spot. Вие сигурно си мислите, че райските планети са много хубав курорт. But actually it's not such a great place. Но в действителност това не е толкова хубаво място, толкова велико. Because the demons sometimes overtake. Защото понякога демоните взимат властта. They come like Al-Qaeda, and they just take over the heavenly. They kick Indra out and they take over, just like Al-Qaeda, they come in, take over. Just like terrorists. Точно като терористите, те влизат и просто завземат властта. So the demigods were overtaken by the demons. И така полубоговете бяха превзети от демоните. They were not able to repel the attack of the demon. Те не бяха способни да отхвърлят атаката. So they had to ask one earthly king. И трябваше да попитат един земен цар. Khatvanga Maharaj. Will you please come and help us? We've been defeated by the demons. Моля те, ела и ни помогни. Ние бяхме победени от демоните. So Khatvanga Maharaj went to the heavenly kingdom. И така Катванга Махарадж отиде в And he fought very, very valiantly. И той много жестоко се сражаваше. For many long years he fought. Той се сражаваше много години наред. And he was successful in defeating the terrorist demons. И той успя да победи демоните терористи. And the demigods were so pleased with Khatvanga Maharaj. И полубоговете били толкова удовлетворени от Катванга Махарадж. They said, whatever you want, whatever boon you want, we will give you. Те казали, каквото поискаш, каквато и благословия да искаш, ще ти дадем. Just tell us what do you want, we will give. Просто кажи какво искаш, всичко ще ти дадем. So in those days, the king is called Raja in Sanskrit. По това време краля, той се наричал Раджа. And the sadhus, they are called rishi, saintly. А пък садус, светите личности, се наричали риши. So those kings, they were not just Raja, they were Raja Rishi. А тези царе не били просто Раджа, те били Раджа Риши. Rajarshi. So he was Rajarshi. И така той бил Раджарши. He was not simply Raja, he was sadhu also. Той не бил просто Раджа, той бил също и саду. So he very intelligently asked them, he said, how much longer do I have to live? И той много по интелигентен начин ги попитал, колко още време остава да живее. They have great power of seeing into the future. И полубоговете имат такава сила да предвиждат бъдещето. So they said, oh, Khatvanga Maharaj. И те казали, Катванга Махарадж. Your death is just now coming. Твоята смърт приближава съвсем скоро. So he said, thank you very much. И той каза, много ви благодаря. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. He immediately took shelter of Krishna. Той незабавно прия подслон при Кришна. And achieved pure bhakti. И постигнал чиста бхакти. So, do you know how much longer you will live? Така, ти знаеш ли колко още ти остава да живееш? Още една секунда. You may not live 5 more minutes. Ти дори 5 минути можеш да не живееш. So you must attain pure bhakti right now.
Така че трябва веднага да се захванеш с чистата бхакти. You must strive at every minute to enter into the mood of pure bhakti. Трябва всяка минута да се опитваш да влезеш в настроението на чистата бхакти. At this very minute you should strive to enter into the spirit of pure bhakti. В точно този момент трябва да се опиташ да влезеш в духа на преданото служение. Because this could be the last Krishna conscious lecture you will ever hear in your life. Защото това може да бъде последната Кришна осъзната лекция, която ще чуеш в живота си. So we should be very, very careful. Така че ние трябва да бъдем много внимателни. In this material world, where there is danger at every step. Ние трябва да бъдем много внимателни в този материален свят, където на всяка крачка има опасност. To always be in that mood of complete, total surrender to Lord Shri Krishna. Винаги да бъдем в това настроение на пълно отдаване на Кришна. With every thought, with every word, and with every deed. С всяка мисъл, с всяка дума и с всяко In действие. all times, all places, and all circumstances. Всяко време, навсякъде, при всички обстоятелства. Don't say, well, I'll try to get it by the end of this lifetime. That's not good enough. Не казвай, аз ще се опитам до края на живота си да го постигна. After I retire, then I'll get serious. След като се пенсионирам, ще стана сериозен. You better become serious right now. По-добре още сега стани сериозен. You should strive to obtain pure devotional service today. Опитай се да постигнеш чисто предано служене днес. If you push yourself to achieve pure bhakti right now, at this very minute, опитай се точно в тази минута да постигнеш предано служене. that is your best chance of achieving it as soon as possible. Това е твоят най-добър шанс да го постигнеш, възможно най-скоро. At every minute, strive for pure bhakti. Всяка минута. Shri Gaurnitai ki jai, Shri Radharamana ki jai, Shri Bharadev, Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai. Next question. Следващия въпрос. He says that it is said in Bhagavad Gita that a person cannot surrender unto Krishna unless he has knowledge of his greatness and his supremacy. So we are not still on the level of Katwanga Maharaj. He says it's a very rare opportunity to be, a very rare case. So, какъв точно е въпросът? Въпросът е как точно енергиите на Кришна го пречат ние да го осъзнаем. He asks how the energies of Krishna are impeding our realizing him, our realization of him. How his energies impede our realization of him. Okay? So he wants to know, what's the question? Can you summarize the question for me? Well, he asks about Katwanga Maharaj and the... Аз не можах много да разбера, извинявам се. Не може Бхагавад Гита се казва, че човек, ако не е осъзнал величието на Кришна, той не може да му се отдаде напълно. Затова как може да разберем дали сме осъзнали величието? Как всъщност, какво ни пречи да го осъзнаем? So in Bhagavad Gita he said that Krishna says that unless we know his supremacy we cannot surrender unto him. So how can we know that have we surrendered unto him? This is the question. How do you know that you can have surrendered unto him unless yes? What is impeding us? Impeding us to surrender unto Krishna? What's keeping us from surrendering? Yes. Yes. What is the impediment?
The biggest problem we actually have is our pride. Най-големият проблем в действителност е нашата гордост. We're very, very proud. Ние сме много горди. We don't like to take instructions from anyone. Не обичаме да приемаме каквито и да било инструкции. We think we know everything. Ние мислим, че знаем всичко. We think, I am very great. Мислим си, аз съм много велик. This pride is our worst enemy. Тази гордост е нашия най-голям враг. We want to receive all respect from others without giving any respect to anyone else. Искаме да получиме цялата почит, без да даваме на никого почит. This is our envious, proud nature. Това е нашата завистлива и горда природа. This envious, proud nature got us into this material existence to begin with. Тази завистлива и горда природа ни е довела тук в материалния свят. And this envious, proud nature is keeping us here also. И също така тази природа ни държи тук. So we have to realize how foolish it is to hold on to this envious, proud nature. Това ние трябва да осъзнаем колко е глупаво да се държим, да се We have to understand that I am in a very, very diseased condition of consciousness. Трябва да разберем, че аз съм в едно много болесно състояние на съзнанието. I desperately require rectification Аз отчаяно се нуждая от поправяне of my polluted consciousness. на моето замърсено съзнание. Therefore, with all the power at my command, Затова с цялата сила, която е необходима, let me humble myself at the lotus feet of the Lord. Нека се смиря, се предам в краката на Бога. Like a small baby crying for the mother. Като едно бебе, малко бебе, което плаче за своята майка. Let me put myself at the Lord's lotus feet. Нека се поставя в нозете на Бога. And cry for His mercy. И да плача за Неговата милост. Like a helpless child. Като безпомощно дете. If we do that, then if we can take that mood, then that way we can conquer over our envy and our pride. Ако имаме това настроение, по този начин ние ще победим злобата, завистта и гордостта. Does that answer your question? Това дали е отговор на въпроса? Yes or no? Yes. Yes, okay, good. That's my duty to satisfy you with the answer. Това е моят дълг да те удовлетворя с отговор. Next question. Yes. Моят въпрос е свързан с платформата Брахман, за която Кришна говори в Бхагавад Гита. His question is related to the Brahman platform that Krishna is speaking in Bhagavad Gita. About in Bhagavad Gita. Shamadama Stapasha qualities of a Brahman or Brahmabhuta Prasanatma. Качеството на Браман? Не, за Брахман платформата. No, the Brahman platform. The Brahmabhuta platform. Brahmabhuta Prasanatma. Защото аз съм останал с впечатление, че предно дарените по някакъв начин се притесняват от тази платформа, като някакво разтваряне и някак се избягва тази. He has the impression that the devotees tend to avoid this platform thinking that it is some kind of merging in something impersonal. И аз лично имам някакво усещане за тази платформа и честно казвам, мен много ми харесва. What gives you that impression? I can't. He has certain experience about this Brahmabhuta platform, and he honestly says that he likes it. You like it? Yes, he said he likes this platform. Тук трябва да уточня някакви работи, защото преди години. Here he has to make clarification. So let me ask you: Are you equally disposed towards all living entities? Нека те попитам, ти еднакво разположен към всички живи същества ли си? No. All right, you're not a Brahmabhuta then.
Си опитал кажа. Той харесва просто. He likes it, just he likes it. You like the idea. It's a very, I think Brahma Buddha is a great thing. He wants to ask the question first. He wants to ask the question. He hasn't asked the question. Преди години, аз се опитам тази грешка да не допуснам, защото и преди години се споделих с един преднодарен и той доста ме критикува. Many years ago he also confessed this to one devotee who just he criticized him. He criticized when he heard this. Аз съм преднодарен, който съм възприел Шрила Прабхупада и моята крайна цел е не просто вайкунтите, а наистина интимни близки отношения с Кришна в Вриндавана. So his aim in life is not just reaching the Vaikuntha planets. He wants to be in the intimate pastimes of Krishna in Vrindavan. Who? You? He? He. Okay, that's all right. Това е моята цел и всичко давам от себе You си. want Salokya Mukti. И всичко давам от себе си това да го постигна. No, just opposite. He wants to be in Vrindavan mood, not Salokya, the original. Yeah, okay, that's all right. Той казва Salokya. You desire to go to Vrindavan, that's fine. Искаш да отидеш в Don't put your hand in your mouth. Обаче не го усещам така, че до последния момент ще седи в Тамогуна и изведнъж Вриндаван. But he cannot sense it in this way that all the time I'm in Tamaguna and then suddenly just like click and he's in Vrindavan. He cannot understand how. Аз го усещам, че No, it's not going to happen that way. Тамогуна ще стигна в Раджгуна, Сатвагуна и оттам трансцендентална платформа и става просто тази трансцендентална платформа, тази платформа Брахман. Тя не е моята крайна цел изобщо. Обаче предпочитаме пред материалната платформа. So he thinks that it will happen like this: Tamaguna, Rajaguna, Satvaguna, then transcendental. But Vaikunta's Vrindavan, and then И сега просто тази трансцендентална платформа, тази платформа Брахман, аз се предпочитам пред материалната платформа. Просто се предпочитам. He says that if he has като крайна цел. What's the question? He has to choose. Is he asking a question? Има ли проблем в това? Има ли проблем един преднодарен, който се занимава с бхакти и развива природата си, развива духовната си природа и се събужда себето, ако постигне тази платформа Брахман, той разтваря ли се, унищожава ли се това? Пагубно ли за духовния ми живот? Има ли нещо в някакъв разрез с това? So he is asking, is it problem when a devotee reaches this Brahma platform? Is he going to be merged in? Is he going to vanish? Is he going to lose his individuality when he goes to this reaches this platform? No. Не. Next question. Следващия въпрос. Yes. Srila Prabhupada tells three different things about the chanting of the holy names. First, he says, when you chant, you should listen to the sound. Mm-hmm. Then the second thing he says, when you chant, you should concentrate on the meaning of the Hare Krishna Mahamantra. And third, he says, you should meditate on the pastimes of Radha and Krishna while chanting. When did he say that one? The third one? I don't know. I heard it in a lecture of Mahanidhi's family. He was telling about we should try to meditate like we are serving. I directly heard Prabhupada say in a tape that you should not do that. Meditate on the pastimes. Can I translate? Yeah. So my question, въпросът ми е, аз съм чула в една лекция, че се казва, че Шрила Прабхупада казва три различни неща за мантруването. Първото е да мантруваме и да слушаме звука на мантрата. Второто е да мантруваме и да се концентрираме върху значението на мантрата. А третото е да мантруваме, като служиме в ума си на Рада и Кришна. И той, Санкаршан първо тогава каза, че той не е чул Шрила Прабхупада да казва, че ние трябва да мантруваме, да се концентрираме в забавленията на Кришна. Казва, че даже това не трябва да се прави. Това не трябва да се прави. Той лично е чул в една лекция от Прабхупада, че това не трябва да се прави. Srila Prabhupada said if the thoughts of the pastimes come spontaneously to your mind while you're chanting them, that's very nice. But the focus is on the sound vibration of the name. Той казва, че Шрила Прабхупада, това е много хубаво, че ние ако тези мисли за Рада и Кришна спонтанно се появят в нашето сърце, това е добре. Но иначе ние просто трябва да се концентрираме върху звуковата вибрация.
if we were supposed to just meditate on the pastimes of Krishna, then I could say, okay, I'll read. I'm going to read the Krishna book while I'm chanting my rounds. Krishna lifting Govardhan Hill, Hare Krishna, Hare Krishna. Ако беше толкова лесно, ако беше по такъв начин, аз много просто ще отворя Кришна бук и ще чета забавлението на Кришна, а пък едновременно с това ще мантруваме Харе Кришна. But no, we're meant to focus on the name. Hare. You can see the video. Prabhupada, he's chanting his round. В действителност ние трябва да се концентрираме върху името. Можете да видите касетка, видео, как Шрила Прабхупад мантрува своите кръгове. He's diving into the nectarian ocean known as Namamrita. Той се потопява в нектарния океан, известен като Намамрита. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just imagine the holy name is this huge ocean of nectar. You just dive into that ocean of nectar and go swimming. Просто си представете, святото име е огромен океан от нектар и вие просто се гмуркате в този океан и започвате да плувате. Go swimming in the beautiful names of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Плувате в красивите имена на Кришна. Actually, Krishna is the holy names. В действителност Кришна е святите си имена. So when you chant Hare Krishna mantra, така че когато вие спявате Krishna is performing his lila on your tongue. Кришна извършва своята лила на вашия език. So by meditating on the name which is vibrating on your tongue, и докато медитирате върху името, което вибрира на вашия език, you're absorbing yourself in Krishna lila. Вие се потопявате в Кришна лила. You understand? That why Krishna is dancing on your tongue when you chant Hare Krishna. Разбирате ли? Кришна танцува върху езика ви, докато пеете Харе Кришна. So that vibration, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare. That is a lila of Krishna also. Тази вибрация също е забавление лила на Кришна. In one pastime he is lifting Govardhan. В едно от забавлението той повдига Говардан. And in another pastime he is dancing on your tongue. А пък в друго забавление той танцува на вашия език. In one pastime he is dancing on the Kaliya Nag. В някое забавление той танцува върху Калия Нага. In the other pastime he is dancing on us snakes. А пък в друго забавление в нас змиите, върху нашия език танцува. So yes, you are focusing on Krishna Lila when you chant, you meditate on the sound of the name on the tongue. Hare Krishna. Hare Krishna. Да, всъщност вие медитирате върху лила, когато се концентрирате върху звука. Next question. Следващия въпрос. Историята с Махараджа Катванга, искам да попитам, тъй като всъщност това е било желанието на Махараджа Катванга да се отдаде на Кришна, но усилията, всъщност това, което става е, че тъй като той е удовлетворил полубоговете със своето служене, а те са скъпи на Кришна, Кришна му дава Кришна съзнание. In the story of Maharaja Katvanga, he has pleased the demigods, and the demigods are giving him this mercy by which he could become Krishna conscious just in a second. This is the cause of his satisfying. Because he has satisfied the demigods, Krishna is giving him this blessing. The demigods are giving him. Ние може да полагаме някакви усилия, но всъщност усилията всъщност да пожелаем да се отдадем, всичко това зависи от Кришна. We can endeavor, but the only thing we do is desire and to surrender, and this is only depending of Krishna. Only what? Depending on Krishna. No. Your surrender does not depend on Krishna. Не, твоето отдаване не зависи от Кришна. It's a matter of your desire. Зависи от твоето желание.
You can't say, well, I will surrender when Krishna wants me to. Не можеш да кажеш, аз ще се отдам, когато Кришна поиска. Krishna is ordering you to surrender completely right now. Кришна ти нарежда да се отдадеш в момента. It's a question of your desire. Това е въпрос на твоето желание. Many people say, yes, I will come to your temple when Krishna wants me to come. Много хора казват, аз ще дойда в храма ви, когато Кришна поиска. Many Indian people tell us, yes, I will come to the temple when Krishna wants me to come. Много от индийците казват, ще дойда в храма, когато Кришна поиска. And they never show up. И никога не идват. That means they don't understand that Krishna wants them to come to the temple right now. Те не разбират, това означава, че те не разбират, че Кришна иска от тях в момента да дойдат. So Krishna is giving you his full blessings, his full mercy right now that you can totally surrender to him. И точно в момента Кришна ти дава всичките благослови, цялата милост, за да можеш да му се отдадеш. But you are holding on to the illusory energy. Но ти си се хванал за илюзорната енергия. That's not Krishna's fault. Това не е That's your fault. грешка на Кришна, това е твоя грешка. And that's not only picking on you, that's all of we're all in that position. Това не е само за теб. Това се отнася за всички, ние сме в тази позиция. That's why we can't see Krishna face to face. Затова не можем да видим Кришна лице в лице. We prefer to see his illusory energy. Ние виждаме само неговата илюзорна енергия. Therefore, in the Ishopanishad, the devotee please remove that curtain of your energy so I can see your form of bliss standing before me. И след това в Шри Ишопанишад се казва, моля те, отмести тази завеса от илюзия, за да мога да видя твоята форма. Next question. Did that satisfy you? Okay. Next question, yes. That's you, my Rakhilan. Стрикното следване на инструкциите на духовния учител ли са нещо, което най-бързо ни прави чисто преодоление? He is asking, is the strict following of the instruction of the spiritual master is the thing that is making us pure devotee the fastest way to become pure devotee? That is the fast track, yes. Да, това е краткият път, най-бързо. That's why it's stated again and again. For example, Shastra makes it very clear. Shastra много ясно обяснява. Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 3, text 21. Srimad Bhagavatam, 10-та песен, 3-та глава, 21 стих. Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyashu Shraya Uttamam. If you want to achieve that ultimate happiness, then you must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. Ако искаш да постигнеш крайното щастие, трябва да приемеш подслон в нозете на истински духовен учител и да получиш посвещение. Take initiation. Take shelter of him by initiation. И да получиш подслон при него чрез посвещението. And it is reconfirmed in the Mundaka Upanishad. И по същия начин се потвърждава и в Мундака Упанишад. Tadviganatam saru sagarum meva bigatchat samit panihi shrotiam brahmanishtam. If you want to know that transcendental science, then you must approach the bona fide spiritual master. Ако искаш да разбереш трансценденталната наука, ти си длъжен да се обърнеш към истински духовен учител. In Sanskrit language, there are different verbal endings. На санскритски има различни наставки, как се завършват. A bigatchat is called the imperative mood. А бигачет, това е настроението на Sanskrit language, it is called vidhi lin form of the verb. Повелителното наклонение. В санскрит it is called vidhi lin form. Vidhi of the Sanskrit grammar. If a verb is given in the vidhi lin form with the et ending, ако един глагол е даден в eva bigatchat, then it is imperative. There is no option. It is compulsory. Значи това е повелително. Няма друг път. Няма друг. Това е задължително. So the Mundaka Upanishad is making it very clear you must surrender to the bona fide spiritual master. И Мундака Упанишад много ясно казва,
ти трябва да се отдадеш на духовно. And Krishna himself says the same thing in the Bhagavad Gita. И самия Кришна казва същото в Бхагавад Гита. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Опитай се да разбереш истината, като се обърнеш към Inquire from истински him духовен учител. submissively. Render service unto him. Задавай му смирено въпроси и му служи. Such a person can reveal everything to you. Такава личност може да ти разкрие всичко. It's also stated Acharyavan Purusho Veda. That one who is taking shelter of a bona fide spiritual master, he knows what is what. Също се казва в Ачаря Пурушо Веда, че този, който е приел послан при истински духовен учител, той знае кое е кое. So there's this verse after verse after verse emphasizing the importance of Guru. И така, стих след стих се става ясно. Take shelter of the spiritual master. Духовния учител. Take initiation from the spiritual master. Приеми посвещение. This is in the nectar of devotion. These are the first points of how to take up Krishna consciousness. Нектара на предаността. Там се обясняват първите стъпки за това как да приемем Кришна съзнание. Prabhupada emphasizes it so much. He says, without initiation, there is no connection with Krishna. Прабхупад на много пъти го подчертава, че без посвещение не може да имаме директна връзка с Кришна. So anyone who wants to be connected with Krishna must get initiated as soon as possible. И затова всеки, който иска да се свържи с Кришна, незабавно трябва да получи посвещение. Е възможно най-скоро. Otherwise you are not getting your connection with Krishna. В противен случай ти не получаваш твоята връзка с Кришна. Next question. Следващия въпрос. Моят въпрос е свързан с един термин, който въобще е едно понятие, което Бхактивинода Свами използва в духовен воен две. His question is regarding one term that Bhaktivinoda Swami is using in his book Spiritual Warrior number 2. Термина Бхактивинода Свами обяснява, че човек за да може да обича другите, включително и Бога, когато и да било друго, трябва първо да се научи да обича себе си. И той подчертава, че това е първото от 10 точки за постигане на цялост самолюбов на английския self. So he is saying in his book that before loving God and loving the others, we should learn how to love ourselves. And this is the first point from 10 points who are for achieving wholeness within oneself, and he calls this one self-loving. So my question is, what does self-love actually mean? Yes, self-love means. Неговият въпрос точно е какво означава да се този термин любов на себе си, да обичаш себе си. This concept is given by Srila Prabhupada. В действителност тази концепция е дадена от Шрила Прабхупад. It's not something new that was not some new concept. Това не е някаква нова идея. Prabhupada explains that one's highest self-interest is to take up Krishna consciousness. Прабхупад обяснява, че най-висшия интерес на себето е да се заеме с Кришна съзнание. Prabhupada also explains that there is nothing more important than saving the world. Прабхупад също така обяснява, че няма нищо по-важно от това да бъде спасен светът. But even more important is saving yourself. Но дори по-важно от това е да спасиш себе си. So, highest self-interest, saving yourself. These are two different ways of saying loving yourself. Това да спасиш себе си и това да обичаш себе си са две еднакви неща. So if you actually want to love yourself, you first of all have to understand what is the self. Но преди да започнеш да обичаш себе си, ти трябва да разбереш какво е себето, какво е себе си. If you think the self is the body, you cannot love the self because that is not you. Ако си мислиш, че себето е тялото, ти не можеш да обичаш себе си, защото това не си ти. Loving the self means first of all you have to know that I am the spirit soul. Да обичаш себе си означава преди всичко да знаеш, че аз съм духовна душа. I am the eternal servant of Krishna. Аз съм вечен слуга на Кришна. So if I truly love myself, I will give myself what I need, which is devotional service.
И ако наистина обичам себе си, тогава аз ще дам на себе си това, от което наистина се нуждае, което е предано служене. Actually, if you don't take up pure bhakti, then you don't really love yourself. А в действителност, ако не започнеш чиста преданост, чиста бхакти, ти не обичаш себе си. If you don't fully surrender to Krishna, then you hate yourself. Ако не се отдадеш напълно на Кришна, тогава ти мразиш себе си. So our problem is we're hating ourselves. Затова нашия проблем е, че ние се мразим себе си. This is, they have a term for it in psychology, it's called masochism. В психологията има един термин масокизъм. Мазохизъм. Inflicting punishment upon yourself. Да налагаш наказание върху себе си. Violence. Yeah, it is called Atma-hana, the killer of the self. Казва се Атмахана или убиец на душата. If you do not fully surrender to Krishna right now, you are killing yourself. Ако не се отдадеш напълно на Кришна, в този момент ти убиваш себе си. So all we're really saying in this Hare Krishna philosophy is this. И това е всичко, което казваме в тази философия на Харе. Stop killing yourself. Престани да се самоубиваш. You idiot. Идиот такъв. What are you doing? You should be loving yourself by full surrender to Krishna's lotus feet. Какво правиш? Ти трябва да обичаш себе си чрез пълно даване в неговите лотосови нозе. So, you mean that giving yourself Krishna consciousness is self-love? Real love of the self means to surrender completely at Krishna's lotus feet. Значи, вие казвате, че да се отдадеш на Кришна означава да се обичаш себе си, означава да се отдадеш на Кришна. If there is a person dying of hunger, how will you show your love to that person? Точно като човек, който умира от глад, как ще проявите любов, как ще покажете любовта към този човек? You will feed him. Ще го нахраните. So, are you not dying of spiritual hunger right now? Да не би да не умирате от духовен глад сега? Wandering in the cycle of birth and death? Скитайки се в кръговрата на раждането и смъртта. So if you truly love yourself, then you have to save yourself from spiritual hunger by fully surrendering to Krishna. Ако действително обичате себе си, вие трябва да се спасите от духовния глад, като се отдадете на Кришна. Therefore, the real meaning of self-love is complete surrender to Krishna. Затова истинският смисъл на любов към себе си If you don't surrender to Krishna, you don't love yourself. Ако не се отдадеш на Кришна, значи не обичаш себе си. Значи ли това, че когато не вярваме, че ще станем чисти предано дадени, значи не вярваме на Кришна? Does that mean that if we don't believe that we are going to be a pure devotees, we don't trust in Krishna? Well, what you have to understand is that you actually are a pure devotee already. Това, което трябва да разбереш, е, че ти вече си чист предано даден. It's simply covered by millions of layers of lust, anger and greed. Просто е покрито от милиони слоеве похот, алчност и гняв. That's the real fact. You are a pure devotee. Това е действително истина. Ти си предано даден. You possess the greatest opulence in the entire universe. Притежаваш най-голямото богатство в цялата вселена. And it got buried in your backyard. И си го закопал в задния двор. Now you have to dig it up. Сега трябва да го откопаеш. Uncover it. Да го разкриеш. Да го If you don't accept the reality that you actually are the pure spirit soul, then you don't trust Krishna. You're not trusting Krishna. That's right. Да, точно така. Когато не приемаш реалността, че ти си чиста духовна душа, ти по този начин не вярваш на Кришна. Next question. Следващия въпрос. Yes. What does it practically mean to surrender to Krishna right now? What does it practically mean to surrender to Krishna right now? What does it mean to surrender to Krishna? Practical, question. Practical? What does practically mean? Okay, what is the in practice? How can we surrender into Krishna right now? Practically, she asks. Yes, you have to. Как може да
да се отдадеш на Кришна Surrender to Krishna means that you should put yourself completely under the direction of his representative, the bona fide spiritual master. Да се отдадеш на Кришна означава изцяло да се предоставиш на истинския духовен учител. That whatever the spiritual master tells me, orders me, that I will do. Каквото ми каже духовният учител, това ще направя. That is how you can make Krishna surrender a real thing and not just theoretical. Точно по този начин ще тогава отдаване ще бъде нещо истинско, не просто теоретично. One must approach the bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. Човек трябва да се обърне към истински духовен учител и да приеме подслон при него чрез посвещение. And whatever instruction the spiritual master gives, that you take as your life and soul. И каквато и инструкция даде духовният учител, ние това го приемаме за нашия живот и душа. Prabhupada explains there are two types of dogs in India. Прабхупад обяснява, че има два вида кучета в Индия. Sanata and Anata. Саната и Аната. Sanata means with the master. Саната означава с господаря. Anata means without a master. Пък Аната означава без господаря. How many have been to India before? Let's see. Who has been to India? Raise your Нека hands. видим кой е бил в Индия, да се дигне ръцете. So you know the difference between the street dogs. Who's been to Juhu Beach in Bombay? Някой кой е бил в Джуху, в Бомбай? Juhu Beach. Джуху. Who's been there? No. Okay. Well, in the normal dogs in India, like in Vrindavan, they're horrible, mangy creatures with wounds all over their bodies. It's horrible to see them. В Вриндаван тези кучета, които са уличните, те са отвратителни. Просто цялото им тяло е пълно с рани. But if you go to Juhu Beach in Bombay, they're like the dogs here in Europe, you know, they walk with the master, they're stout and strong, they're jolly. Ако отидете в Джуху, ще видите, че там те са водени от своя господар, кучетата, че те са много добре така сложени и са щастливи. So the street dog with no master, he's in a very dangerous position. He's not eating properly. И така, уличното куче е без своя господар. Той е в много опасна ситуация. Той не се храни правилно. He's shivering in the cold. То зъзне в студа. So many problems the street dog has. Толкова много проблеми има уличното куче. But the dog who has master, he's in very good position. Но кучето, което има господар, е в много добра. So the person it does not have a guru. They're like street dog. И затова тези, които нямат гуру, са като улични кучета. And when he has guru, they are like dog with a master. А този, който има гуру, е като куче с So господар. everyone should have guru. Затова всички ние трябва да имаме гуру. Once you have a guru and you're under his shelter, then everything is very nice. Your whole life becomes very nice. Веднъж, щом си получил подслона, всичко става много хубаво. Целият ти живот става хубав. So you should actually seek out the bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation, and then by doing whatever Guru Maharaj says. И затова в действителност ние трябва да търсим подслона на духовния учител without hesitation. И да правим всичко, което моя Гуру Махарадж казва, That is your без да се submission to Krishna. колебаем. Това е нашето отдаване на Кришна. Next question. Back there you have? No, you're just scratching. No? Oh, okay. He's asking, what is your opinion about reinitiation? My opinion about reinitiation is that it's something you can't really force on someone. Моето мнение за препосвещението е нещо, което ти не можеш на сила да наложиш на други. Because we understand in our society, because it's not only in ISKCON that it's happened. It's in Vedic culture. We see that sometimes the guru doesn't really live up to really being a guru, like Shukracharya, for example. Ние в нашето общество виждаме много примери, в които човек в действителност не е достигнал, и не само в нашето общество, на много места, човек не е достигнал да бъде гуру. He actually, както Шукрачаря, например. Bali Maharaj rejected Shukracharya. Бали Махарадж отхвърля Шукрачаря. Because he turned out not to be a bona fide spiritual master.
Защото той се оказва, че не е истински духовен учител. By that rejection of his non-bona fide spiritual master, И като отхвърлил своя не авторитетен духовен учител, he made spiritual advancement. той постигнал духовен напредък. So, but if you know, it's obviously a difficult thing if one's guru turns out to be, the Shukracharya Sampradaya. Това е много лошо, ако вашия гуру се окаже, че е в сампрадаята на Шукрачария. So one may be a little hesitant to take another spiritual master. That's understandable. One may be a little bit hesitant to take another spiritual Тогава master. човек може би ще се колебае малко, за да вземе да избере друг духовен учител. In fact, there's a saying, once burned, twice shy. Има една поговорка, че веднъж като си се опарил, вече двойно... So it's very understandable why one may be hesitant to get reinitiated. I mean, it's quite understandable. Да, това е напълно разбираемо, че ние след такова нещо ще бъдем малко колебливи да получим отново посвещение, да се препосветим. That's why I would never pressure someone to get reinitiated. It doesn't make sense to pressure them to do that. Затова аз никога не бих насилил някой да получи посвещение. Няма смисъл да... Because they did make a solid connection with the Guru Parampara when they took initiation. Защото те вече са направили много силна връзка с Гуру Парампара, когато са приели посвещение. And they made a connection with Prabhupada as a grand disciple of Srila Prabhupada. И те са направили връзка с Прабхупад като техен дяд. That relationship as being Prabhupada's grand disciple still is there, even if their guru leaves. И тяхната връзка като внуци на Прабхупад продължава да съществува, въпреки че техният духовен учител вече си ги напуска. But if when such persons actually feel that they would like to have another spiritual master, then we encourage them. That's a very good thing. If you feel like you're really ready for now having another guru-disciple relationship, a living spiritual master, then we encourage that. Because that's actually favorable for your Krishna consciousness. Но в случая, че когато ученика има желание да приеме друг духовен учител, ние също го одобряваме, окуражаваме го, и това е нещо хубаво той да иска да приеме. But we leave that up to the disciple. I personally would feel that should be left up to the disciple. Аз лично смятам, че това трябва да бъде решение на ученика. Трябва да бъде оставено той да реши. But if they come to a point where they actually feel they would like to have another guru-disciple relationship, но ако те стигнат до момента, в който имат тази необходимост да имат връзка с гуру, then we encourage them. ние ги окуражаваме. I have a Siksha disciple in the U.S. Имам ученик, един от Шикша ученик, who has great love and devotion for me. който има много силна любов и преданост към мен. His spiritual master gave up his service as a spiritual master. Неговият духовен учител изостави своето служене като такъв. And this very nice devotee, he wanted to have some relationship with a a bona fide spiritual master that he could give that kind of respect and worship to. Той искаше да има такава връзка с духовен учител, на когото той да дава почит и да го обожава. I have not encouraged him to get reinitiated. Аз не съм го съветвал да получи препосвещение. But I have agreed upon his request to be a Siksha guru for him. Но след като бях помолен, от него аз съгласих да стана негов Шикша гуру. So it really depends on the individual. If the individual there's another person that he's really concerned about, what his children will feel about him in the future. He feels that he would like to get reinitiated. It depends on the individual. Всъщност това зависи от индивида. Ако човек много иска да получи посвещение и примерно се притеснява какво ще помисля за него, за бъдеще децата му, това е много индивидуален въпрос. You have to do whatever is going to keep you strong in Krishna consciousness. Трябва да правиш това, което те държи силен в Кришна съзнание. You could go on and just understand, I have Prabhupada's shelter because I formally got initiated in his sampradaya, so his mercy is there to help me. Ние може
мислиме, ето аз, например, имам подслон на Шрила Прабхупад и съм посветен в неговата сампрадая и имам неговото водачество. You could develop very strong siksha relationships with one or more gurus within ISKCON. Може да развиеш много силна шикша взаимоотношения с един или с повече предано гуру от ISKCON. To strengthen and empower you in your devotional service. Които да ти дадат сила и да те упълномощят в служенето. And you could even choose one of those siksha gurus to be have a diksha relationship with. И дори можеш да избереш някой от тези гуру, шикша гуру, и да имаш дикша отношения с него. It's a very personal matter depending on your heart. Това е много личен въпрос и зависи от твоето сърце. But the bottom line is you have to be enthused for pure devotional service. Но най-същественото е, че ти трябва да си въодушевен за предано служене. And you should do whatever will best facilitate your achieving pure devotional service as soon as possible. И трябва да правиш всичко, което е най-доброто за постигането на чистото предано служене. Next question. Следващия въпрос. Yeah. Към този въпрос. Същото ли се отнася и за тези, които са получили само първо посвещение? Is it, he's asking in relationship to this other, the last question, is it also concerning those who have only first initiation? Well, for those who only have first initiation, they have to get second initiation. За тези, които имат само първо посвещение, те трябва да получат второ посвещение. This is part of the standard process given to us by Prabhupada. We get first initiation and second initiation. Това е стандартната процедура. Така че Прабхупад ни остави първо посвещение и второ посвещение. You answer? Okay, so they obviously have to get second initiation from one of the present gurus. Очевидно е, че те трябва да приемат второто посвещение от някой от настоящите гуру. And their relationship with him will vary according to, what that means for them can vary according to individuals also. Това какво означава това за тях може да зависи много, да варира от зависимост от индивидите, от личностите. Just as there was a variable for someone, in general, but for that situation, it also can depend on many different variables. What that initiation will mean to them. That will be between that relationship will be worked out between the second initiating guru and the disciple. Тази връзка ще се изгради между този, който дава второ посвещение, и между ученик. There will be a mutual understanding what that means between the master and the disciple. Ще има взаимна разбиране за това какво означава това за ученика и за духовния учител. I've seen generally devotees who are in that position. They accept the second initiation guru as their spiritual master. That seems to be a good thing for devotees to do. По принцип аз съм забелязал, че тези, които приемат второ посвещение от някой духовен учител, те го приемат за духовен учител. Това е такова. I've seen a few cases where that's worked very well. We have one gentleman in Austin whose first initiating guru left, and so he got reinitiated, and the second initiating guru kept the original name he had gotten in initiation, but he added an extra word to the name. Имаме такъв случай в Остин. Духовният учител напуска и тогава човека предан дание приема посвещение от друг духовен учител, който просто прибавя една дума към името му, без да промени нищо, и така той го приема за свой духовен учител. He actually got a new name. It's like an extra long name. Така, действително той получава още едно ново име. He did not have to retake the vows and get the beads again, because those are already given. Не му се наложи отново да повтори клетвата, обетите и да си взима ново броеница. But he got his thread and he got an extra syllable added to his name. Но той получи своя шнур и една допълнителна дума към своето име. He went from Vamana Das to Vamana Hari Das. От Вамана Das. So, next question.
Следващия въпрос. You haven't asked them for a long time. We answer a lot up there, so you take a turn. В това отговор за пълното отдаване Санкаршан първо говореше за това как човек трябва изцяло да се отдаде. Но може малко повече да поясни, защото това пълно, и както и госпожа Катванга също той веднага се отдал, но това всъщност от книгата, от Бхагавад-гита специално право, пак говорих един коментар, че бавният процес на Кришна, чрез бавният процес на Кришна съзнание, всъщност той се описва Адал, Шарада, Саду, Санга, Баджана Крия, Анарта, Неврити. Това е изчистване на анарти, много неща, развиване на вкус. Това всъщност е процес, който ще отнеме много време. Може да се сам Кришна да го обясни. But he finds some contradiction between that, the full surrendering, which we spoke about with Khatvanga Maharaj, and on the other side, in Bhagavad Gita, Srila Prabhupada is talking about the gradual, the slow process which starts from Bhajana Kriya Narta Nivriti Ruchi, and gradually it comes to the highest point. So he cannot, he just asked about these two questions. It will take some time for full surrendering to this Неговия въпрос беше за това, че от една страна Катванга Махарадж се говори за това как той изведнъж се отдава на Кришна, от друга страна в Бхагавад Гита се говори за бавния процес на Кришна съзнание и са описани различните фази. Така че също въпросът е за тези две неща, как се съчетават. Yes, generally it does take quite a while. Да, по принцип наистина отнема доста време. But that doesn't mean we should take it slowly. I mean, point is, it will take some time. Това ще отнеме време. But we should try to achieve it as soon as possible in spite of that. Но ние трябва да се опитаме възможно най-бързо, въпреки това да го постигнем. Now it is possible to go through by complete surrender. You can finish all 9 steps immediately. That's also there. Но има го и този момент, че ако се отдадеш напълно, незабавно тези 9 стъпки ти ще ги преминеш, ти ще ги. Of course, that's a very rare case. Естествено, това е много рядък случай. But why should we not strive to achieve total perfection right now? Но защо да не се борим да постигнем пълно съвършенство в този момент? Just like there is nishta and there is ruchi. Като например има нища, има и ручи. I mean, if one thinks, well, I will simply try to become fixed in Krishna consciousness. Ако човек си мисли, добре, аз просто ще се опитам да бъда устойчив в Кришна съзнание. I will not try to get any taste from it. I'll just try to be fixed in it. I'll not try to get to the point where I'm experiencing taste. I'll just try to be fixed up. Аз няма да се опитвам да стигна до момента, в който ще изпитвам някакъв вкус. Аз просто ще бъда устойчив на. Why not try for both things? Защо просто да не се опитаме да опитаме двете неща да постигнем? Why not try to be so well fixed in Krishna consciousness that taste naturally comes? Защо да не се опитаме да бъдем толкова устойчиви в Кришна съзнание, че вкуса по естествен начин да идва? That's nishta and ruchi simultaneously. Това е едновременно нища и ручи. Bhakti pareshanu bhavo bharaktir anyatra chai shatraka eka kalaha prapadnyama nashyatasnadashush tushti pushti chidapoyo nagasam. That is stated in the Srimad Bhagavatam. That devotion, direct experience of the Lord, and detachment from virakti, or detachment from all material things, occurs simultaneously. Казва се в Шримад Бхагаватам, че преданост, привързаност към Бога и непривързаност едновременен процес, по един начин. Who has taken complete shelter of the Lord?
Този, който приема пълно убежище при Бога, just as nourishment, просто като хранител, satisfaction, удовлетворение and eradication of hunger, и премахване на вкуса, на глада, occur ever increasingly with each bite for one who is engaged in eating. Това се случва едновременно, постоянно нарастващо се случва с този, който приема храна. So, why we should not try to get everything? И защо да не се опитаме да вземем всичко? We should always strive to achieve everything at once. Ние винаги трябва да се опитваме да постигнем всичко наведнъж. By complete surrender to Krishna. Като изцяло се отдадем на Кришна. And then naturally we will evolve through the stages. И така по естествен начин ще се изкачваме по стълбицата. You can evolve through them very quickly or very slowly. Ти можеш да да се развиваш много бързо или много бавно. But actually you could evolve through all of them within 1 second. Но действително ти можеш за една секунда да преминеш през всички тях. So why not try to achieve the highest perfection in every minute? Защо тогава да се опитаме да във всяка една минута да постигнем най-висшето съвършенство? I don't see any reason why, Не виждам причина защо да не го направим. If you're distributing books, why not give them all the books? If they're willing to purchase every single book, why not give them a whole library immediately? Когато разпространявате книги, например, ако те искат да си купят книги, защо не им дадем цялата библиотека? Защо да не им дадем цялата библиотека? If you knock on one door, ако почукаш на нечия врата, and they're so convinced by your speech, и за такава степен те са убедени в yes, I want Chaitanya Charitamrita set. Те казват, да, аз искам I want Bhagavatam set. Искам Шримад Бхагаватам. I want Nectar Devotion. Искам Нектар на предпочитание. Bhagavad Gita, every single book that DVT has published, I want all of them right now. Pay for all of them right now. Write you a check. Искам всяка една от книгите, които BBT е публикувал, искам ги сега и веднага ти написвам чек. But you say, no, I will only give you one book today, Bhagavad Gita. You have to take it one step at a time. И ти така ще им кажеш, може да ти дам само Бхагавад Гита, защото само по една стъпка трябва да правя. No, you will give them every book. Yes, this is one of the best sales ever in the history of book distribution. Ти ще им дадеш всички книги и така ще станеш един от най... They want to write a check for every book. Те искат да ти напишат чек за всяка книга просто. That would be a very good Sankirtan. Това би било много хубава Санкиртан. So our time is going way over time now. So ние вече сме доста напред. You have further questions? Come back tomorrow morning or evening. Има ли, ако има въпроси утре сутрин или вечер? Thank you very much. Благодаря ви много. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Дас Адхикари.